Let's give Jesus a clap offering, everybody. Amen. Selamat pagi. Apa kabar? Sudah makan? Let's clap for Jesus one more time. Amen. I want to thank Pa for the privilege. Terima kasih Pak Tony untuk kesempatan kami boleh hadir di sini. And Ibu for asking me to preach the word of the Lord this morning. Dan Ibu juga. Can we please lift up our hands and just pray this morning? Mari sama-sama kita angkat tangan dan kita berdoa. Father, we thank you, we bless you. Bapa, kami berterima kasih, kami Thank you memberkati-Mu. because you are the great God. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang besar. Thank you because nobody will leave this place the same way they came. Terima kasih karena tidak ada yang datang hari ini sama sebagaimana dia nanti pulang. Bless us this morning Berkati kami semua pagi ini in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, clap for Jesus one more time. Hallelujah. Tepuk tangan untuk Yesus. Now, the kingdom of God Kerajaan Tuhan is a kingdom that operates on principles. adalah kerajaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip. One of the things Jesus came to do Salah satu tujuan Yesus datang was to expose us to the principles of the Father. adalah untuk mengekspos kita dengan prinsip Bapa. Now, if you understand and you study your Bible clearly, Kalau engkau belajar Alkitabmu dengan jelas, you will understand that from Genesis to Revelation, there are dispensations. dari Kejadian sampai Wahyu ada dispensasi. Dispensation of innocence, dispensation of conscience, Dispensasi tidak bersalah, dispensasi hati nurani. and if you understand, you discover that one dispensation must end for another dispensation to begin. Kalau sebuah dispensasi atau waktu masa berakhir, maka masa waktu dispensasi yang lain akan muncul. And in every dispensation, you will see unique things in that dispensation, something unique. Dalam setiap dispensasi, waktu atau masa itu ada sesuatu yang unik. So you have the dispensation of conscience, promise, the law, human government. Ada masa dispensasi tadi, hati nurani, tidak bersalah, kemudian hukum Taurat misalnya, dan pemerintahan. Then you have the dispensation of grace, Ada dispensasi daripada anugerah which Jesus brought. yang dibawa oleh Yesus. From the time Jesus died, resurrected, and is seated at the right hand of the Father, Saat mulai dari Yesus mati, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Bapa, we are going into the last dispensation, kita sampai kepada dispensasi terakhir. which is the dispensation of the kingdom of God. Itulah yang disebut dispensasi atau masa kerajaan Tuhan. It means that one of the things God is about to do in these last days Berarti ada sesuatu yang akan diselesaikan pada masa terakhir ini, is to extend his kingdom through you and me on the earth. yaitu untuk meluaskan kerajaan Tuhan di bumi ini melalui engkau dan saya. As a matter of fact, Sebenarnya Jesus preached more about the kingdom than other subjects. Yesus memberitakan kerajaan Allah daripada semua topik lain. He said the kingdom of God is neither here nor there, but the kingdom of God has come. Dia berkata kerajaan Allah bukan di sana dan di situ, tetapi kerajaan Tuhan telah datang. So the kingdom of God is not just a place. The kingdom of God is a system. Jadi kerajaan Allah bukan hanyalah tempat, tapi sebuah sistem. So when you are in this kingdom, in this system, Jadi kalau engkau dalam kerajaan ini, dalam sistem ini, there are certain virtues that must be seen in your life. Certain virtues. jadi ada beberapa sifat yang harus engkau mengerti dan punyai. And I'm going to deal with one of that virtue today. Dan salah satu sifat kerajaan itu hari ini saya bagi. If you have this virtue in your life, Dan kalau kau punya sifat ini dalam hidupmu, you will manifest the power of God effortlessly on the earth. engkau akan memanifestasikan kuasa Tuhan tanpa tenaga di bumi ini. Because the kingdom of God Karena kerajaan Tuhan is not of words. bukan hanya kata-kata, It's the demonstration of the power of the Holy Spirit. tetapi demonstrasi kuasa Roh Kudus. So if a believer has Jesus inside of him, Jadi kalau
orang percaya punya Yesus di dalamnya, and the kingdom lives in you, kerajaan hidup di dalammu, and you are not manifesting the power of the kingdom, dan engkau tidak menyatakan kuasa kerajaan itu, it's not because the kingdom is powerless. No. bukan karena kerajaan itu tak berkuasa, It is because you don't really know who you are and what you have. tetapi karena engkau tidak mengenal siapa dirimu dan apa yang kau punya. So God has sent me this morning to share one virtue of the kingdom. Oleh sebab itu saya akan berbagi satu sifat kerajaan itu pagi ini. Now go with me to 1 Corinthians chapter 13. Mari kita buka 1 Korintus pasal 13. 1 Corinthians chapter 13. 1 Korintus 13 Now look at verse 8. ayat yang ke-8. Now this is Apostle Paul writing. Rasul Paulus yang menulis. Apostle Paul Rasul Paulus was a very unique apostle. adalah seorang rasul yang sangat unik. He came late, but he became one of the greatest apostles. Dia orang kecil tetapi menjadi rasul yang terbesar. Apostle Paul wrote 14 chapters, 14 books in the Bible. Rasul Paulus menulis 14 buku dalam Alkitab. He was so anointed that he went to heaven 3 times. Dia sangat diurapi karena dia naik ke surga 3 kali. God exposed the virtue of what I'm about to share to Apostle Paul. Tuhan menyingkapkan sikap yang mau saya bagi kepadamu pagi ini melalui Rasul Paulus. Now let's read from verse 1 so that you have an illustration of what I want to say. Let's look at verse 1. Dalam 1 Korintus ini akan diberikan ilustrasi yang mau saya bagi. It says, though I speak with the tongues of men Walaupun saya berbicara dengan bahasa manusia and of angels, atau malaikat, and I have no charity, dan kalau aku tidak punya kasih, I am a sounding brass. maka aku ini seperti gong yang tak bermakna. So Apostle Paul is saying you may have the gift of tongues. Kalau engkau punya karunia bahasa lidah, You speak in tongues powerfully. kau berbicara dalam bahasa roh berkuasa, You even speak the tongues of angels. kau berbicara dalam bahasa malaikat. It says if you have no love, Kalau engkau tidak punya kasih, you are just making noise. itu hanya suara keributan. It's like this cymbal. It's like when they hit this cymbal, you don't understand what is binging. That's how a believer who has no love sounds. Itu hanya seperti drum sana yang dipukul dengan kacau. So look at verse 2. Paul says, Ayat 2 mari kita lihat. and though I have the gift of prophecy, Ayat yang kedua, walaupun saya punya karunia bernubuat and I understand all mysteries dan aku mengerti segala rahasia and all knowledge, dan semua pengetahuan and I have all faith dan punya segala iman, that can even move mountains, bahkan bisa memindahkan gunung, and if I have no love, tanpa kasih I am nothing. aku tak berarti. That is to tell you Itu mengatakan that love is a mighty force. bahwa If you and me must walk in the supernatural. kasih atau cinta adalah kuasa yang terbesar kalau mau berjalan secara supernatural. Because love is God and God is love. Karena Allah adalah kasih dan kasih adalah Allah. Anywhere there is love, there is power. Kalau engkau punya kasih berarti punya kuasa. Anywhere there is love, the presence of God will flow in that place. Kalau ada kasih di situ, hadirat Tuhan akan mengalir di tempat itu. So Paul says, Jadi Paulus you may berkata, have faith, kau boleh punya iman, you may have prophecies, punya nubuat, you may have the gift of knowledge, punya pengetahuan, but if you have no love, tanpa cinta, you're wasting your time. maka engkau membuang-buang waktu. Now look at verse 8. Please follow me. Verse Mari 8. sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Let's read verse 8. Verse 8. Mari kita baca ayat 8. It says, love never fails. Kasih tidak berkesudahan. It says, prophecies will fail. Nubuat akan gagal. Tongues may cease. Bahasa roh boleh berhenti. Knowledge may even disappear. Pengetahuan boleh lenyap. But love can never fail. Terjemahannya kalau dalam bahasa Inggris tidak berbeda dengan ini. Kasih tidak bisa gagal. So love is a currency that can never fail. No devaluation. Jadi kasih adalah mata uang yang tidak bisa gagal. Why? Kenapa? Because love is the most powerful force on the earth. Karena kasih adalah
kekuatan yang terbesar di bumi ini. Now look at verse 13. Verse 13. Sekarang lompat ke ayat 13. There are three things in the kingdom. Three things. Ada 3 perkara di dalam kerajaan Tuhan. Look at what Paul says. Let's read it together. 1, 2, go. He says, let's go. 1, 2, go. Mari kita baca 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. It says there is faith, there is hope. Ada iman, ada pengharapan. It says, but the greatest of all is love. Tetapi yang Look terbesar at me. adalah kasih. Do you know? Do you know? Tahukah engkau, Your faith can fail. imanmu bisa gagal. Jesus prayed for Peter. Yesus berdoa pada He Petrus. said, Peter, Petrus, I have prayed for you aku telah berdoa so that your faith do not fail. supaya imanmu tidak gagal. So faith can fail. Iman bisa gagal. Even hope can be disappointed. Pengharapan pun bisa kecewa. Because if you are expecting something and that thing does not come, your hope is dashed. Sebab kalau engkau mengharapkan sesuatu dan tidak terjadi, maka pengharapanmu menjadi remuk. But the Bible says, Tapi Alkitab berkata, above all of this, love is the greatest. di atas semua itu cinta kasih yang terbesar. Because love will bring addition, hate will bring division. Karena cinta akan membawa penambahan, kebencian, pengurangan. Every great man you see God use. Every great man you see God use. Setiap manusia yang dipakai Tuhan, Check them, they are lovers of God. cek mereka punya cinta Tuhan. Every man you see God bless, check they love God. Setiap orang yang diberkati Tuhan, cek mereka mencintai Tuhan. God cannot lift you above your love for Him. Tuhan tidak bisa mengangkat engkau melampaui cintamu kepadanya. Is it Abraham? Lihat Abraham, Is it Isaac? Ishak, Is it Jacob? Yakub, Is it Joseph? Yusuf. They were all lovers of God. Mereka adalah pecinta Tuhan. They were not just loving God for things, they were loving God because of who He is. Mereka tidak mencintai Tuhan karena barang-barang yang bisa diberikan Tuhan, tapi karena siapa Tuhan itu. There's something I want to show you. 1 Corinthians Ada yang mau saya tunjukkan, yaitu 1 Korintus ini, chapter 3, pasal 3, 1 Korintus pasal 3, verse 18. ayat yang ke-13. 1 Corinthians 3:18. Can we go there, please? 1 Korintus 13, ayat yang ke-8. It says, eyes have not seen. 1 Corinthians 3:18. Oh, 1 Korintus 3, ayat 8. Are you there? 1 Corinthians chapter 3, verse 18. Okay, Oh, 2 Corinthians, 18, please. ayat 18. 2 Corinthians 3:18. Sorry, salah katanya. 2 Korintus 3, Now look at it. It says, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Are you there? 18. Are you there now? Ya, oke. Are you there? Are you there? Yes. My God. Sorry. 1 John chapter 4, verse 8. 1 John chapter 4, verse 8. Oke, 1 John. salah. 1 John 1 John Johannes- chapter 4, verse 8. 1 Yohanes Yes. 4 ayat 8. Yes, 1 John chapter 4, verse 8. Let's read. 1 Yohanes 4 ayat 8. He that loveth not knoweth not God. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. For God is love. Karena Allah adalah kasih. Now go to verse 20. Verse 20. Verse Lompat 20. ke ayat yang ke-20. It says, if any man say, I love God, Kalau seorang berkata aku mencintai Tuhan, and hate his brother, he's a liar. tetapi membenci saudaranya, maka dia pendusta. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Karena kalau seorang tidak bisa mengasihi yang dia lihat, bagaimana mungkin dia mengasihi yang tidak dia lihat? So John is saying here Yohanes berkata, that he that loveth God knoweth God. orang yang mencintai Tuhan berarti mengenal Tuhan. And he that does not love God does not know God. Dan orang yang tidak mencintai Tuhan berarti tidak mengenal Tuhan. Because God is love. Karena Tuhan itu adalah cinta Now, kasih. it's a virtue that every one of us must begin to exhibit. Inilah sifat yang harus kita tampakkan. If there is love in our families, Kalau ada cinta dalam keluarga if there kita, is love in the nation, kalau ada cinta di bangsa ini, if there is love in our churches, kalau ada cinta di gereja kita, we will experience the glory of God that we have never seen before. kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang belum pernah kita saksikan. Because anything outside love is not God. Karena segala sesuatu yang bukan cinta, ya bukan Tuhan. If you want to see God at work in your life, love God. Kalau engkau mau melihat Tuhan dalam kehidupanmu, maka cintailah dia. How do we know you love God?
Bagaimana kita tahu kita mencintai Tuhan? If you love God, Kalau engkau mencintai Tuhan, you will love His word. You will love His word. maka engkau akan mencintai firman-Nya. If you love God, Kalau engkau mencintai Tuhan, you will love His house. engkau akan mencintai rumahnya. If you love God, Kalau engkau mencintai Tuhan, you will love to win souls for God. engkau akan senang memenangkan jiwa. If you love God, Kalau engkau mencintai you Tuhan, will love to give to the advancement of His kingdom. engkau senang melihat kerajaannya diperluas. If you love God, Kalau engkau mencintai Tuhan, you will pray for your enemies. engkau bahkan berdoa untuk musuhmu. That's what love is. Itulah cinta. Love is not just saying I love God, I love God, I love God, and you are doing something opposite. No, that's not Cinta love. bukan hanya berkata aku mencintai Tuhan, aku mencintai Tuhan. Bukan. Now, there are 4 things I want you to know about love. Ada 4 perkara yang saya ingin saudara tahu tentang cinta. Number 1, Yang pertama, love is the nature of God. cinta kasih adalah sifat Tuhan. Why? Because the closer you walk with God, the more you begin to look like God. Karena semakin dekat engkau berjalan dengan Tuhan, engkau semakin terlihat seperti Tuhan. Because whoever you spend time with, you become like that person. Karena semakin banyak engkau bersama dengan seseorang, engkau menjadi seperti orang itu. Because when God sees you as His lover, Lambrohosketa, when God sees you as one who loves Him, Karena ketika Tuhan melihat engkau sebagai orang yang mencintai Dia, He comes to fellowship with you. maka engkau mendekat kepada Dia, He comes to build relationship with you. maka Dia membangun hubungan dengannya. And out of that love, you become an extension of His love to the world. Maka dari hubungan itu engkau menjadi perpanjangan cinta kasih-Nya. The world is waiting for us. Dunia sedang menunggu kita. Because the love the world is displaying is not the agape love. We must show the world the agape love. Karena dunia sedang menantikan cinta kasih Bapa yang tidak ada di sana. Number 2, Yang kedua, love is not an emotion. Love is a decision. cinta bukanlah emosi tapi keputusan. You see, a lot of Christians today, Banyak orang Kristen saat ini, the love we have is an emotional love. mereka memiliki hanya cinta emosi. So you see somebody, Kalau lihat seseorang he's crying menangis, during worship. menyembah, Oh, I love you. aku mencintaimu. Love is not the song we sing. Cinta bukan nyanyian yang kita nyanyikan. Love is the life that we live. Cinta adalah hidup yang kita So hidup. you see somebody, oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Walaupun seorang berkata aku mencintai Yesus, But there are people in your heart you have not forgiven. tetapi ada orang yang tidak kau ampuni. There are people you don't talk to. Ada orang yang tidak kau berbicara. You don't talk to your wife, you don't talk to your husband, and you say, Jesus, I love you. That love is a fake love. Suami istri tidak berbicara tapi berkata aku mencintai Tuhan, itu palsu. I discover something about God, Ada sesuatu tentang Tuhan. that when we love Him, Ketika kita mencintai Dia, we just pray simple prayers, we see manifestation. maka kita akan melihat manifestasi daripada doa kita. Don't have emotional love for God. Don't have emotional love for God. Jangan hanya punya cinta emosional. Let kepada your Tuhan. love for God be from your heart. Biarlah cinta itu dari dalam hatimu. He said, thou shalt love the Lord thy God Karena hendaklah engkau mencintai Tuhan with all of thy heart. All of thy heart. dengan segenap hatimu. I came this morning to ask you a question. Pagi ini saya mau bertanya, Are you loving God with all of your heart? apakah engkau mencintai Tuhan dengan segenap hati? Can God trust you? Bisakah Please Tuhan hear percaya this. kepadamu? Love will be tested. Karena cinta akan diuji. If you say you love God, Kalau engkau berkata engkau mencintai Tuhan, God is going to test your love for Him. maka Tuhan akan menguji cintamu. God tested Isaac's love. Tuhan menguji cinta Ishak. God tested Abraham's love. Tuhan menguji cinta Abraham. Don't think God will not test you. He's going to test your love for Him. Dia akan mengujimu. Jangan pikir Tuhan tidak akan mengujinya. Love is a decision. Decision. Karena cinta itu I keputusan. want you this year, make a decision. Tahun ini buatlah keputusan. Lord, Cintai. I will love you until I leave this earth. That's my decision. Katakan, Tuhan, aku akan mencintaimu sampai aku meninggalkan dunia ini. Apostle Paul says, Rasul Paulus what berkata, can separate us from the love of Christ? tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan. Is it persecution? Di Efesus dikatakan, Is it famine?
Oh, apakah itu mara bahaya, kelaparan? Is it troubles of life? Apakah itu kesulitan dalam hidup? Paul says, none of these things will separate me from the love of Christ. Tidak ada apapun di dunia ini bisa memisahkan kita dari cinta Kristus. There are some of us, Ada beberapa kita, when God has not blessed you or He's trying to bless you, your love for God begins to go down. ketika saudara merasa tidak diberkati, cintamu menurun. But you must make a decision Harus ambil keputusan and say, God, dan berkata, Tuhan, I love you not because you want to answer my prayers. I love you because you are my God. aku mencintaimu bukan karena engkau menjawab doaku, aku mencintaimu karena engkau Tuhanku. Number 3, Yang ketiga, love is a spiritual fruit that must grow. Love. cinta adalah buah roh yang harus bertumbuh. You see, today Engkau berkata, we celebrate gifts instead of celebrating fruits. jadi kita merayakan karunia daripada buah. And what will take you and me to heaven is not gifts, but the fruit of the Spirit. Apa yang membawa kita ke surga bukan karunia, tetapi buah. And one of the fruit of the Spirit is love. Love. Buah roh itu adalah kasih. When you love God, Ketika kau mencintai Tuhan, it shows that the spirit of love is in your life. itu artinya roh kasih ada dalam hidupmu. So if you say you have the Holy Spirit living inside of you, Kalau engkau berkata Roh Kudus tinggal di dalammu and you speak in tongues, dan berbicara bahasa lidah you pray for hours, dan berdoa berjam-jam, and your love level for God is not growing, it shows that that love is a fake love. Your love must grow. It must grow. It tetapi must grow. cintamu kepada Dia tidak bertumbuh, berarti apa yang kau miliki karunia itu menjadi palsu. Ask yourself, is your love growing? Tanya dirimu, apakah cintamu bertumbuh? Is your passion for God growing? Apakah kepribadianmu kepada Tuhan itu bertumbuh? The way you are loving God this year, was it different from last year? Apakah cintamu itu berbeda daripada tahun lalu? If your love for God this year is not bigger than last year, check. Something is wrong with that love. Kalau engkau cintamu itu tidak bertumbuh, tidak menjadi lebih besar, cek ada sesuatu yang salah. Because the one you love, you will want to please. Karena kalau engkau mencintai Dia, engkau ingin menyenangkannya. The one you love, you want to go out of your way to make him happy. Kalau engkau mencintai seseorang, engkau keluar dari jalanmu demi kebahagiaannya. I pray for you today. Aku berdoa bagimu pagi ini, May God release upon us supaya Dia melepaskan bagi the kita spirit of love roh kasih and help us to love him dan menolong kita untuk mencintainya all the days of our lives. sepanjang hidup In the kita. name of Jesus. Dalam nama Yesus. I read a story of an earthquake in South America. Ada sebuah cerita dari Amerika Selatan. And after 3 days, Di dalam kitab Para Rasul 3, they were excavating the ground. There was earthquake. ya ada gempa bumi, lalu mereka menggali sesuatu. And after 3 days, Setelah 3 hari, they were trying to excavate people who were buried. oh jadi mereka menggali tempat di mana orang terkubur. And a man Dan seseorang, was still breathing for 3 days, maka dia sudah terkubur 3 hari, still alive. masih hidup. And they asked him, Dan ditanya, why didn't you die? kenapa kau tidak mati? He said, because I love Jesus. And because I love Jesus, I cannot die. Aku mencintai Yesus, karena aku mencintai Yesus, aku tidak bisa mati. So when you love Jesus, Jadi ketika engkau mencintai no Yesus, matter the storms of life, jadi tidak masalah apa yang terjadi no dalam matter hidup, the challenge of life, tidak masalah tantangan hidup, you should stand on that love you have for God maka engkau tetap hidup dalam cinta and Tuhan. said, Dan I berkata, will not give up because I know Jesus loves me. aku tidak akan menyerah karena aku tahu Yesus mencintaiku. Shout hallelujah. Katakan haleluya. Shout hallelujah. Teriakkan haleluya. Lift up and say, I will love Jesus. I will love Jesus. I will love Jesus. Katakan, Lift up and say, I will love Jesus. I will love Aku Jesus. akan mencintai Yesus. Oh, Aku lift up and say, I mengasihi will love Yesus. Jesus. I will love Jesus. aku akan mengasihi Yesus. I will love Jesus not by words but by deeds. I will love Jesus. Aku akan mencintai Dia bukan dengan kata-kataku tapi dengan perbuatanku. Now, there is a man in the Bible Ada seseorang di Alkitab that I love so much. yang saya sangat senang. And I'm going to extray his love life. Dan aku akan menjelaskan tentang hidup cintanya. And that man is Joseph. Dan orang itu adalah Yusuf. Joseph loved God so much. Yusuf sangat mencintai Tuhan. In spite of the condition he found himself, he loved God. Dia kemudian menemukan keadaan di mana dia mencintai Tuhan.
There are 4 things you see in Joseph's life. Ada 4 perkara dalam hidup Yusuf. I call it 4P. 4P. P. Ya, P. kita sebut 4P. Number 1, Yang pertama, they threw him into the pit. mereka melemparkan dia ke pit, disebut lobang, pit. I call it pastor in training, PIT. Jadi pit itu PIT adalah pastor in training, pendeta sedang dilatih. From the pit, Dari lobang itu, they took him to Potiphar's house, Potiphar, P. maka dia kemudian dibawa ke rumah Potifar, itu P yang kedua, As a slave. sebagai budak. From Potiphar's house to the prison, P. Dari Potifar house tadi rumahnya dibawa ke tempat P ketiga, yaitu prison, penjara. From Potiphar's house to the palace. Dan dari penjara kemudian ke palace, artinya istana. Some of you right now, Beberapa di antara saudara saat ini, you are in the pit. engkau ada di P pertama lobang. Some of you, Beberapa di you antara are in Potiphar's house now. ada yang sedang di rumah Potifar. You are being accused for what you did not do. Engkau sedang dituduh yang tidak kau lakukan. People accuse you. People call you all names. Oh, orang menyebut engkau dengan nama apapun dan menuduh engkau. Some of you, you are in the prison of life. Prison. Ada yang di antara kita ini sedang dalam penjara kehidupan. Everything is tight. Nothing is working. Dan semua sepertinya masalah, gagal, tidak ada yang bekerja. But I came to tell you this morning, Tapi bersyukurlah, God will take you from the prison to the palace. Tuhan akan membawamu dari penjara ke istana. If you hold on to the love of God Kalau engkau bertekun dalam cinta and Tuhan, you don't allow your prayer life to go down, your fasting life to go down, you just love God, I see you going to the palace very soon. karena engkau tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berpuasa, engkau akan masuk ke istana. I see honor coming for you. Maka dia akan datang padamu. That was the story of Joseph. Itulah cerita Yusuf. You know the worst thing that can happen Hal terburuk yang bisa terjadi, is that the people who hate you are your own family people. orang yang membencimu itu adalah keluargamu. Joseph's enemies were not people outside. His brothers hated him Musuh Yusuf bukanlah orang luar, tapi keluarganya. because of the future, Karena masa depan, because of the glory, karena kemuliaan, because of where God is taking him to. karena kemana dia bawa Tuhan. Please hear me. I want to tell somebody this morning. Dengar teliti. No matter who likes you, who hates you, Tidak peduli siapa yang membenci dan berdusta tentangmu, keep showing them love. tetap engkau mencintai mereka. Keep blessing them. Tetap memberkati mereka. Just a matter of time, Itu hanyalah masalah waktu. your breakthrough will manifest. Terobosanmu akan tiba. Just a matter of time. Itu hanyalah masalah waktu. God will change your story as He changed the story of Joseph. Tuhan akan mengubah kisahmu, ceritamu seperti Yusuf. So let me read one place in the Bible concerning Joseph. Then I begin to expatiate the love dimension of Joseph. Mari kita baca satu kisah di Alkitab tentang Yusuf. In Genesis 39, Di dalam Kejadian 39, Genesis 39, Kejadian 39, from verse 19 to 21. ya, ayat yang ke-19, Now look at what the Bible says. Genesis 39, Kejadian 39, from verse 19 to 21. ayat yang ke-19 sampai 31. And it came to pass, Dan kemudian tibalah waktunya when his master heard the words of his wife, bahwa tuannya mendengar masalah istrinya ini, which she spake unto him, dan dia berbicara kepadanya, saying, after this manner did thy servant to me that which is wrought was kindled. Read, it's there. Just read for me. iya, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Look at verse 20. Lihat ayat 20. Verse 20. And Joseph's master took him Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya and put him into prison, dan dimasukkan ke dalam penjara, a place where the prisoners were bound. tempat tahanan-tahanan raja dikurung. And he was there in the prison. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Look at verse 21. Let's read together verse 21. Everybody, let's read verse 21. Mari kita sama-sama baca ayat 21. Want to go, but the Lord Mari, was with tetapi Joseph Tuhan menyertai Yusuf and dan showed him melimpahkan mercy kasih kesetiaannya kepadanya and gave him favor. dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Can I use this to pray for you?
Bisakah aku pakai ini untuk mendoakanmu? God will show you mercy. Tuhan akan menunjukkan kasih God will setia. show you favor. Tuhan akan menunjukkan perkenanan. Now, let's look at the nature of the love Joseph displayed. Mari kita lihat sifat dari cinta Yusuf. Number one, Nomor satu, love does not strive. ya, jadi cinta tidak suka bertengkar. Love does not contend. Ya, Let me speak here. ya, cinta itu tidak memaksa. You know, there are some of you as fathers Ada di antara kita yang sebagai bapak in your house di rumahmu striving. banyak sekali perselisihan, pertengkaran. Your children sees you, they see you like a terrorist. Bahkan mereka melihat engkau seperti teroris. Strive every day, no peace, no peace, no peace. Tidak ada damai, tidak ada damai. It shows that God is not here. Artinya Tuhan tidak hadir. The love Joseph displayed Cinta yang ditunjukkan Yusuf was a love that has no strive. adalah cinta tanpa pertengkaran, tanpa perselisihan. He forgave his brothers. Dia mengampuni saudaranya. He forgave Potiphar's wife. Dia mengampuni istri He Potifar. refused to defend himself, Dia bahkan menolak bela diri. even though he was right, but he didn't defend himself. Walaupun dia benar, dia tidak bela diri. Some of you like to defend yourself. Banyak di antara kita suka bela diri. Don't defend yourself. Let God defend you. Tetapi lepaskan itu. If your walk with God is genuine, people may fight you, people may stop you. Don't defend yourself. Let God defend you. Kalau kau mencintai Tuhan, orang boleh memusuhimu, orang boleh membencimu, tapi lepaskan, Tuhan akan membelamu. Number two, love dimension of Joseph. Yang kedua adalah dimensi daripada cinta Yusuf. Love adds joy, value to people's life. Joy and value to people's life. Cinta menambah sukacita kepada hidup orang lain. When God lifted Joseph, Ketika Tuhan mengangkat Yusuf, Joseph created a space for his brothers in Egypt. maka Yusuf menyiapkan tempat bagi saudaranya di Mesir. He didn't pay them back with evil. He showed love. He showed joy. He showed care. Dia tidak balas dendam, dia menunjukkan kasih, sukacita, perhatian. When God begins to lift you, Ketika Tuhan mengangkatmu, don't try to pay back those who fought you. No, don't do jangan that. berusaha balas dendam kepada orang yang membencimu. Because the Bible says Karena that kita God berkata, will prepare a table for you in the presence of your enemies. Tuhan akan menyiapkan meja di hadapanmu, di hadapan musuh-musuhmu. Show joy. Tunjukkan Show care. sukacita, That was perhatian. what Joseph did. That was what Joseph did. Ya, itu akan nampak dalam perbuatanmu. Number three, Yang ketiga, love solves problems. cinta memecahkan persoalan. There was problem in the land of Egypt. Ada persoalan di Mesir. Nobody could solve the problem. Potifar juga ada persoalan. But because Joseph loved God Tetapi karena cintanya Yusuf and God loves him, dan Tuhan mencintainya, God made him a solution to Egypt. Tuhan jadikan dia Look jawaban at bagi me. Mesir. Some of you here, Beberapa di antara saudara, you're going to be the solution to Indonesia. engkau akan menjadi jawaban bagi Indonesia. Some of you here, Beberapa di antara you're going to be saudara, the solution to your family. engkau menjadi jawaban bagi keluargamu. Some of you here, Beberapa di you're antaramu, going to be the solution to Pontianak. engkau menjadi jawaban bagi Pontianak. Because if you love God, Karena kalau engkau mencintai there Tuhan, is nothing you cannot do for God. There is nothing you cannot do. maka tidak ada yang mustahil bagimu. Joseph, Yusuf, he did not go to any university. dia tidak pergi ke universitas manapun. He was not in any political party. Dia tidak masuk partai apapun. He was a foreigner Dia orang asing in a strange land. di negara asing. But because he loved God, Tetapi karena cintanya kepada Tuhan, God took him Tuhan membawanya from the back dari belakang to the front. ke depan. God picked him Tuhan mengambilnya from a prisoner dari seorang tawanan to become a prime minister. menjadi Perdana Menteri. This year, I pray for you. Tahun ini aku berdoa bagi God will take you Tuhan akan membawa from the back to the front. dari belakang ke depan. God will lift you Tuhan akan mengangkat from zero to become a hero. dari nol menjadi pahlawan. If only you can love God. Kalau engkau mencintai Tuhan, Shout hallelujah. teriakkan haleluya. One day, Suatu hari I came back from a meeting. aku pulang dari pertemuan.
And the Lord showed me something in the church. Dan Tuhan menunjukkan sesuatu di gereja. And that thing they needed $5,000. Yaitu mereka butuh $5.000. And that was the whole money that I have. Dan saya punya duit. And God keeps showing me the problem. Dan Tuhan menunjukkan masalahnya. And God told me, Dan Tuhan berkata kepada give the money to the church. Let them use it to fix this roof. iya, berikan uangnya ke gereja untuk memperbaiki atapnya. I thought it was the devil speaking. Saya pikir iblis yang ngomong itu. So I began to bind the voice. Rakakakaka. Stop. Jadi saya pushing. usir dia. Jangan, stop. But I kept hearing the voice. Tetapi saya dengar. And I knew it was the Holy Spirit speaking. Dan sekarang saya tahu itu Roh Kudus. 30 minutes later, 13 menit kemudian, my mother called me. ibuku telepon. He said, hello, man of God, where are you? Mama bertanya, di mana engkau? I said, I'm fine. Oh, saya baik-baik. He said, God is asking you to give something. Iya, Tuhan sedang menyuruh engkau memberikan sesuatu. I said, so Huh? God has told my mom. Jadi Tuhan sudah cerita sama mama saya. So I obeyed God. Jadi saya taati Tuhan. I went to the church leadership. Dan saya pergi ke pemimpin gereja. I said, how much will this thing cost? Oh, berapa besar biaya ini? The exact money, $5,000. Pas $5.000. I removed it. Dan saya I lepaskan. gave it to them. Saya berikan kepada mereka. Now, anytime God shows you a problem, Setiap kali Tuhan tunjukkan persoalan, it's because you are the one He wants to use to solve it. karena engkau jawabannya. Yes, because God will always reveal to you Karena Tuhan akan selalu nyatakan kepadamu as His lover sebagai pecintanya any challenge in His house. setiap tantangan di rumahnya. If God is not showing you any challenge in His house, it's a sign that your love walk with Him, something is wrong. Justru kalau Tuhan tidak tunjukkan tantangan, ada yang salah dengan perjalanan hidupmu. I kept that money Dan saya perlu uang itu to buy something. untuk beli sesuatu. But the one who loves me more than I love myself Tetapi dia yang mencintaiku lebih dari diriku, asked me to give. I was crying. meminta aku menyerahkannya dan aku I was menangis. crying, Lord, why me? Dan aku kata, kenapa aku? There are other people in the church. Why didn't you ask them? Kan banyak orang di gereja, kenapa pilih aku? And God said, because the way you love me, they don't love me like that. Karena cara engkau mencintaiku beda dengan mereka. And because everything you have, it belongs to me, so I need it. Karena semua yang kau punya kan milikku, sukaku lah. God will test. Tuhan akan menguji. God will test your love for Him. Tuhan akan menguji Please, cintamu. look at me. This church, Psalm 21 church. Here it is. Mazmur 21. If all of us begins to love God, Kalau saudara mulai mengasihi Tuhan, we begin to love ourselves. maka kita akan mencintai We diri begin kita. to love our families. Kita akan mencintai keluarga kita. I tell you the truth, there will be revival in Pontianak like never before. Maka akan ada KKR yang belum pernah terjadi di Pontianak ini. Love is the key. Cinta adalah kuncinya. Forget the past. Lupakan masa lalu. Look into the future. Lihat ke masa depan. Love God the way Joseph loved God. Cintai Tuhan. And watch God raise you, raise you, raise you. Dan raise dia you. akan Please look at mengangkatmu. this. Dia akan mengangkatmu. Look at this. Look at Lihat, this. lihat. Your present level. Level kehadiranmu. Your present level Jadi level kehadiranmu is not good enough. belum baik. There is another level. Ada tingkat yang lebih tinggi. And it is loving God that God will lift you to that level. Dan Tuhan akan mengangkatmu ke level itu. I want you to come to a point this morning to say, Jesus, Aku mau engkau sampai kepada titik di mana pagi ini kau berkata, anything Yesus, you want me to do for you in your house, I am ready to do it. Yesus, apapun yang kau minta kulakukan di rumahmu, aku siap melakukannya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. So look at me. Jadi lihat kepadaku. Maybe you are here this morning. Mungkin kau pagi ini di sini, God is showing you Tuhan menunjukkan something in His house. sesuatu di rumahnya. And you're just closing your eyes as if you see nothing. Dan engkau menutup matamu, aku tidak lihat. God will not bother you. Tuhan nanti tidak mengganggu God will kamu. look for somebody
Dia mencari orang lain who loves him. yang mencintainya. And God will raise that person Dan Tuhan akan to membangkitkan orang itu solve that problem. untuk memecahkan masalahnya And the person takes your blessings. dan tetap memberkatinya. But I pray for you in the name of Jesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. You will love God. Kau akan mencintai I say Tuhan. you will love God. Kau akan mencintai Tuhan. I say you will love God. Kau akan mencintai Lift Dia. up and say, I will love God. I will love God. I will love God. I Katakan, will love aku God. akan mencintai Tuhan. Lift up and say, Father, I will love you. Ya, angkat tanganmu dan berkata, Bapa, aku mengasihimu. Say it, Father, Bapa, aku I will love mengasihimu. you. Shout hallelujah. Teriakan haleluya. Let me give you number 4. Sifat yang keempat. That's the 4th one. Then I begin to round up. Ya. What is the 4th nature of Joseph's love? Apakah sifat keempat dari cinta Yusuf? Not only was he solving problems, Tadi cinta memberi jawaban, but Joseph, tapi Yusuf through the love of God, membuktikan cinta Tuhan. does not think about himself. He was not selfish. Dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. If it's another person, Kalau orang lain, the person would have said, orang yang kita katakan, oh, I don't need to bring my brothers to the palace. Let me enjoy by myself. kalau orang lain mungkin, aku tidak perlu ke istana, biar ku bawa orang lain. But Joseph said, no, Yusuf berkata tidak. I will not be selfish. I will be generous. Aku tidak akan mementingkan diri sendiri. Aku mau memberkati orang lain. When God bless you, Ketika Tuhan memberkatimu, it is not for you. bukan hanya untukmu, It's for those connected to you. tetapi juga untuk orang yang terkonek Don't denganmu. ever think that if God blesses you, it's just for you alone. No. That's Kalau a Tuhan selfish memberkatimu, mind. bukan hanya untukmu, tidak. When God blesses you, Ketika Tuhan memberkatimu, it's because He wants to make you an extension of the blessing to karena others. Dia mau menjadikanmu menjadi perpanjangan daripada berkatnya. That was the mindset Joseph had. Itulah mindset yang dipunyai Yesus. Please, as God will bless you this year, Tuhan akan memberkatimu tahun ini. don't think about yourself alone. Jangan hanya mikir diri Think sendiri. about others. Think about His house. Pikirkan orang lain, rumahnya, Think about His kingdom. kerajaannya. As you service others, God will keep servicing you. Ketika engkau menservis orang lain, Tuhan akan servis lu. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus. I say in the name of Jesus Dalam Christ. nama Yesus Kristus. There were 5 blessings Joseph got from God. Dan ada 5 berkat yang dipunyai Yusuf dari Tuhan. When you love God, Ketika engkau mencintai Tuhan, these 5 things will be seen in your life. maka engkau akan menerima 5 berkat ini. The first thing God gave to Joseph Yang pertama diberikan Tuhan was the presence of God. adalah hadirat Tuhan. The Bible says that the presence of God was with Joseph. Hadirat Tuhan ada bersama dengan Yusuf. The presence of God is bigger than US dollars. Hadirat Tuhan lebih daripada dolar. You can have US dollars. If you don't have the presence of God, you have nothing. Tanpa hadirat Tuhan, dolar tidak berarti. It is the presence of God that makes difference. Hadirat Tuhan yang membuat Anda tampil beda. So when you begin to love God, Jadi ketika engkau mulai mencintai Tuhan, God will release His presence upon your life. Tuhan akan menyatakan hadiratnya dalam When hidupmu. you love God, Ketika engkau your mencintai Tuhan, children anak-anakmu will carry God's presence. akan merasakan hadirat Tuhan. Number 2, Yang kedua, the favor of God. maka akan ada perkenanan Tuhan. Joseph had favor not only from God but from the people around. Yusuf itu berkenan dari Tuhan dan orang-orang sekitarnya. That is what loving God brings to you. Itulah yang dibawa cinta Tuhan. God will favor you, people will favor you, systems will favor you. Engkau menjadi favoritnya, artinya engkau menjadi kesenangannya. And I want to pray for you Dan kalau engkau berdoa, that this year God will give you favor. aku berdoa tahun ini Tuhan memberikan perkenanan kepadamu. Things you did not struggle to get, God will bring them to you by favor. Iya, Tuhan akan membawa kepadamu banyak perkara-perkara karena engkau adalah favoritnya. God will give you opportunities by favor. God will give you connections by favor. Koneksi dan perhubungan karena favorit. Number 3 Yang ketiga, is the blessings of God. dibawa berkat Tuhan. Joseph was not only favored, he was blessed by God. Bukan hanya disenangi Tuhan, tapi diberkati Tuhan. As a prisoner, he was blessed. Sebagai tahanan dia diberkati. Other prisoners will come to meet him.
Orang di penjara lain datang kepadanya. He became their leader. Why? Dia menjadi pimpinan di sana. Because Kenapa? the blessing of God was upon him. Karena berkat Tuhan besertanya. Number 4, Yang keempat, wisdom. hikmat. God gave Joseph wisdom. Tuhan memberikan hikmat kepadanya. He interpreted the dream, gave the solution to the king Dia menerjemahkan mimpi, beri jawaban kepada raja. by the spirit of wisdom. Karena roh hikmat. I pray for you today. Dan aku berdoa padamu, God will release upon you wisdom. Tuhan akan memberikan kepadamu roh hikmat. Wisdom to solve complex issues. Hikmat menyelesaikan masalah yang kompleks. God will give you strategy, innovations, ideas Dia akan berikan strategi yang luar biasa, ideal that bagimu. will push your business, your family to the next level. Dan keluargamu, bisnismu akan naik level. Finally, number 5, Yang terakhir 5, Joseph got promotion. Yusuf dipromosi. Why? Kenapa? Because he loved God. Karena dia mencintai Tuhan. So when you love God, Ketika engkau mencintai Tuhan, God will keep promoting you. kau terus dipromosikan. Nobody can see your back because you are operating from a different realm. Ya, tidak ada orang melihat belakangmu karena engkau menghadapi mereka di dalam dimensi yang lain. Let me tell you a testimony. Mari saya berikan kesaksian. There was this man. Ada seseorang, He didn't go to school. dia tidak sekolah, He didn't go to even high school. tidak pernah ke SMA, But he loved God. tapi dia mencintai Tuhan. And one day, Suatu hari, he saw an advert dia melihat iklan that they were looking for masters, yang mencari master. masters holders, Ya, master holders? those who have master certificates. Ya, yang punya gelar master. But he S2. didn't go to school. Tapi dia kan tidak kuliah. This happened in Africa, live. Ini terjadi betul-betul di Afrika. The man went there Orang ini pergi ke sana and he told the secretary, dan berbicara dengan sekretaris. I want to see the manager here. Saya mau bertemu dengan manajer di sini. And he said, do you have appointment? Ada janji enggak? He said, no, but I want to see him. Oh tidak, tapi saya mau melihat dia. So why he was pressing, pushing to see the manager, Dia terus menekan ingin bertemu dengan manajer. the manager had their voice. Kemudian manajer dengar suara. So the manager came out. Dia datang. Say, young man, Hei, orang muda, what's the problem? ada masalah apa? He said, I want to see you. Aku mau bertemu. The manager said, come inside. Mari masuk. He entered. Dia masuk. The manager said, Dan orang ini berkata, what can I do for you? apa yang bisa kulakukan? He said, I saw an advert. You are looking for masters. I am applying. Aku melihat engkau punya iklan mencari master dan saya mau melamar. And the man said, Dan orang itu berkata, what is your qualification? apa kualifikasimu? He said, no, I didn't go to school, but I have BA. Iya, saya tidak ke sekolah tapi saya punya BA. So the man said, what is BA? Apa itu BA? He said, born again. Saya sudah BA itu artinya lahir baru, born again. So the man laughed. Dan orang ini Said, ketawa. young man, do you think I'm joking here? Ya, itu seperti lawak di sini. While the man was talking, Ketika orang ini berbicara, he opened his bag, dia buka tasnya, brought a big Bible, dibawa di situ Alkitab besar and showed to the manager, dan ditunjukkan ke manajer. this is my certificate. Ini sertifikat saya. So the man laughed, Dan laughed, orang ini laughed. ketawa. Then he told the manager, Dan kemudian dia berkata kepada manajer, believe me, percaya saya, if you give me your company, kalau engkau mempekerjakan saya I may not go to school, but I have the wisdom of God. saya nggak sekolah tapi punya hikmat Tuhan. He says, I have the favor of God. Aku punya perkenanan Tuhan. He said, I will take your company to the next level. Aku akan membawa perusahaanmu ke level selanjutnya. So while he was talking, Waktu dia berbicara, the manager said, orang ini berkata, 5 people came 5 orang sudah datang with masters, dengan gelar S2. but there is something about you. Tetapi ada yang berbeda denganmu. Let me give you a try. Aku coba ya. Start work tomorrow. Coba mulai kerja besok. That was how the man got a job without certificate. Jadi dia dapat kerja tanpa ijazah sarjana. Why? Kenapa? He was a lover of God. Dia adalah pecinta Tuhan. Please, I want to pray for you. Aku mau berdoa bagimu. If you are a businessman here, Kalau engkau pengusaha, you're a contractor, kontraktor, just love God. cintai Tuhan. When you love God, Ketika engkau cintai Tuhan, contracts will be coming. kontrak akan datang. You don't need to lobby.
Tidak perlu You lobby-lobby. don't need to beg. Tidak perlu Because sogok. you and God are one and you love God. God will command men to give you contract. Karena cintamu Tuhan akan perintahkan orang beri kontrak. If you are a sister here, Kalau ada saudari di sini you are not married, belum menikah, just love God. cintai Tuhan. As you are loving God, Karena kau mencintainya, your husband will look for you. maka ada suami mencarimu. I pray for you this morning Aku berdoa bagimu. that God will promote you. Tuhan akan promosi God kau. will favor you. Tuhan berkenan God padamu. will bless you. Tuhan memberkati. God will give you wisdom Tuhan beri hikmat. as you decide to love Him from today. Karena engkau mencintainya sejak hari In ini. Jesus' name. Dalam nama Give Yesus. the Lord a clap offering, everybody. Tepuk tangan. Hallelujah. Haleluya. Stand up as I pray for you. Mari berdiri Stand sekarang up as saya I pray berdoa for bagimu. you. Please, how many minutes do I still have? How many minutes more? Berapa menit lagi saya punya Pak Pendeta? 5? 5. 5. Okay. Lift up your hands. No, he says it's up Lift, to lift you. up your hands, everybody. Angkat tangan. Just begin to tell Jesus, Mulai berkata kepada Yesus, Jesus, Yesus, I will love you all aku the days akan of my life. mencintaimu sepanjang hidupku. Tell him to his ears. Let him hear you. Tell him right now. Jesus, I Biar will love you. Yesus mendengarnya, Yesus mencintaimu. Jesus, I will love you. I will love you. I will love Yesus, you. aku akan Can you mencintaimu. please open your mouth and pray to him Dan this morning? buka mulutmu Jesus, I berdoa. will love you. Yesus, I kami will love you. mencintaimu. I will love you. I love you. I will love. I I will love you, love you. Jesus. Tell him he's hearing I you. love you. He's I will hearing love you. Tell him, Jesus, I will love you. Rakatatato shotopre enaminasila. Lekatukorobosha namahande beskalava. Father, like Joseph, I will love you. Katakan seperti Yesus, aku mencintaimu. No matter what I go through, I will love you. I will love you. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan mencintaimu. Makoropokolo, my love for you will never go down. Cintaku tidak akan pernah turun. My love for you will increase. It will increase. Cintaku akan terus naik. I will love you passionately. Aku akan mencintaimu dengan segenap hatiku. I will love you faithfully. Aku akan mencintaimu dengan setia. I will love you always. Aku akan selalu mencintaimu. Father, we bless you. Bapakku Say memberkati. this with me. Everybody say this with me. Katakan denganku bersama-sama. Say, Jesus, Yesus, thank you terima kasih for loving me. karena mencintaiku. I love you, Jesus. Aku mengasihimu Yesus. Jesus, from today, Yesus, datanglah hari ini. I will love you all the days of my life. Aku akan mencintaimu sepanjang hidupku. I will serve you. Aku akan melayanimu. I will obey you. Aku akan mentaatimu. Father, Bapa, release upon me lepaskan pada kami your love, cintamu, your peace. damaimu. Release upon me Lepaskan bagiku your favor, perkenananmu, your wisdom, hikmatmu, your blessing, berkatmu, your promotion. Your promotion, promosimu like Joseph. seperti Yusuf. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Now, I want to pray for people this morning Aku akan berdoa untuk siapapun pagi ini. as I hear from the Holy Spirit. Kalau dipimpin Roh Kudus, Your love for God cintamu pada Tuhan has gone down, tidak akan turun. and you want that love to be activated. Dan cinta itu akan diakselerasi. You want your passion, Kasihmu, your passion for God kesukaanmu kepada Tuhan to be restored. akan ditinggikan. Can you lift up your hands if I have people like that here? Siapa orang itu, angkat tanganmu. Can I see your hands? Bisa saya lihat tanganmu? You want to love God. Engkau mau mencintai Tuhan. The love was there before, but you have lost it. Ada juga yang dulu engkau dekat dengannya seperti yang menjauh sekarang. And you want God to bring that love back. Dan Can I see your hand? Tuhan mau Can I see your mengembalikan hand if you're cinta here? itu. Okay, that's good. Now, put your hands on your head, those of you. Tempatkan tanganmu di kepalamu sendiri. Not everybody, those of you whose love for God died. Bukan kepada semua orang, tetapi yang merasa cintanya telah kehilangan seperti kasih mula-mula dan berkurang, sekarang mau kembali. And the power of God is going to hit you right now. Dan Tuhan akan menjamahmu saat ini. Put your hands on your head. Tempatkan tanganmu Heavenly di kepala. Father, Bapa Surgawi, my God, my King, Tuhanku, Rajaku, thank you because you are the God of love. Engkau adalah Allah yang kasih. In the beginning, love created the earth.
Pada mulanya cinta mencinta dunia ini. Father, I declare over your people, Bapa, aku mendeklarasikan atas umatmu, let their love for you be restored. lepaskanlah cintamu pada mereka dan mereka Let the merespon. fire of love fall upon Biarlah them. api kasih Tuhan datang pada mereka. Let the spirit of love fall upon them. Biarlah roh cinta kasih jatuh atas mereka. Restore their love back to you in the name of Jesus. Pulihkan kasihmu pada mereka. Let it fall right now. Mulai saat ini, Close your eyes. tutup matamu. The wind of God will blow right now. The Angin wind. Tuhan akan berhembus padamu. The wind. Angin Tuhan akan berhembus The padamu. wind of love. Angin cinta akan berhembus. I command, Saya perintahkan, let your love biarlah cintamu for God untuk Tuhan be restored. direstorasi. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6, Take in the name of Jesus. 7 dalam nama Yesus. Take. Tangkap. Let that love be restored back right now. Biarlah cinta itu In the name of Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Rakapapapapa shata parade. Les kapura tahandia. Ratepo soto parada shadada. Shire palado. Shire. Salade. Shire paradata. Shire parado. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. With all my heart. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. With all my heart. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. With all my heart. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. With all my heart. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. With all my heart. Jesus, I love you. Love you. Love you. Love you. Jesus, I love you. With all my heart. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. With all I have. Just wave your hands to Jesus. Wave your hands to Jesus. Somebody wave your hands. Somebody wave your hands. Nandri Yesu e Nandri Raja. Puji Tuhan Yesus. Jesus. Shana bala bala bale. Jadede. Na 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 na. Na 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 na. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus.